హలో అండ్ వెల్కమ్. శ్రీదేవి శోభన్ బాబు మన ముందుకు 18th రాకపోతుంది. అయితే సంతోష్ శోభన్ నాతో పాటు ఉన్నారు. బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఎంటర్టైన్ చేస్తూ వస్తున్నారు. అలాగే గౌరీ కూడా నాతో ఉంది. సో ఇప్పటికే తను చాలా సినిమాలు చేశారు తమిళ అండ్ మలయాళంలో. మనకైతే జానుతో అమ్మాయి తెలుసు. ఇప్పుడు ఈ సినిమాతో మన ముందుకి లీడ్గా రాబోతుంది. సో మాట్లాడదాం ఎలా వచ్చింది, ఎలా ఎంటర్టైన్ చేయబోతుంది ఈ సినిమా అనేది. హలో అండి. హాయ్. హాయ్ గౌరీ. Good, how are you? I'm good, you? ఓకే, మొన్నే కలిసాం రీసెంట్గా. మళ్ళీ ఎక్కడైనా మరో సినిమా శ్రీదేవి శోభన్ బాబు బ్యాక్ టు బ్యాక్. అసలు ఎలా చేస్తున్నారండి? టైం ఉంటుందా మీకు? అసలు రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారా? లేదండి, దొరకట్లేదు. లేదు కదా? అసలు ఛాన్స్ లేదు. ఎక్కడ గ్యాప్ ఇస్తున్నారు సార్ మీరు? లేదు. ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐమ్ వర్కింగ్. యా, అది కరెక్టే. మళ్ళీ వర్క్ ఉండడమే హ్యాపీ కదా ఎప్పుడైనా, లేకపోతే అదొక పెద్ద డ్రామా. యా, సో ట్రైలర్ టీజర్స్ అంటే భజన కాదు కానీ ముందు సినిమాలతో పోస్తే నిజంగానే ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుంది. ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్లో. సో హౌ ఇట్ గోనా ఎంటర్టైన్ దిస్ టైం? ఎలా ఎంటర్టైన్ చేయబోతున్నారు? చాలా సరదాగా ఉండబోతుంది. చిన్నది విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్, ప్రాపర్ రామ్ కామ్, వెరీ ఎంటర్టైనింగ్, ఎమోషనల్. ఐ థింక్ ఇట్స్ గోన్ బి గ్రేట్ ఫన్. సో మేము కూడా మిమ్మల్ని చాలా సినిమాల్లో చూసాం. మాస్టర్ కానీ, జాను, 96 ఇవన్నీ వరుసగా ఫాలో, కర్ణన్ ఇవన్నీ కూడా చూసాం. హ్యావ్ డన్ యూ గ్రేట్ జాబ్. సో మరి ఈ సినిమాలో ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి? కెన్ యూ టెల్ మోర్ అబౌట్ యువర్ క్యారెక్టర్? Yeah, this film is a very new experience for me. As a character also something very different from what I've done. What I've done is all native, very grounded, raw characters. But Sridevi is a urban, modern girl from Hyderabad. Okay. So for me and for Prashant, the director, to see me do a character like that is, I'm lucky, because usually after Janu, I'm sort of getting similar type of scripts. But I admire directors who are able to visualize an actor to be different from what they've done before. So that is a responsibility, and this film is a very fun commercial film. I have grown up, I mean we've all grown up watching commercial entertainers, and more than the mainstream, it's not a cliched story. There's a lot of emotional connect, and both our characters might be extremely relatable for the audience. So I'm just happy that my debut in Telugu as a heroine is with such a fun film. Always first film is definitely special to you. So how you feeling? Yes, like 96, my first film will forever be special for me. In But Telugu as a lead, this is your Sridevi, first film. exactly. So just like that, even Sridevi Shoban Babu will continue to be special to me, because it is your first experience, and meeting Santosh or Prashant and Shushmita Akka, I just felt home. It didn't feel, I was very nervous. Okay. You know, I don't speak Telugu, I'm from Tamil, it's a different culture. I'm from Malayalam, which is completely different. So for me to adapt to the change, I was nervous, but I'm happy, because Telugu cinema is what we all watch and we love. So I'm just excited for this beginning. I just hope that the audience accepts my character, not just as Janu but as Sridevi also, and I continue doing different roles. Yeah. సో అంటే ఇప్పుడు మాకు ట్రైలర్ టీజర్స్లో ఓన్లీ మీ క్యారెక్టర్స్ని పరిచయం చేశారు. మీది కూడా చాలా రగ్ మాసీగా, లైక్ పేపర్ బాయ్లో కొంచెం ఫ్లేవర్ కనిపిస్తుంది. సో ఏం చెప్తారు? గడ్డం ఒకటే కామన్ అండి, ఆ క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ కూడా. మిగతా అంతా కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఫర్ మీ. అంటే గౌరీని అలా ఎలా చూడడం కొత్తగా ఫీల్ అవుతారో, మేబీ నన్ను ఇలా చూడడం కొత్తగా ఫీల్ అవుతుంది. నేనైతే చాలా కొత్తగా ఫీల్ అవుతుంది. నేను ఎప్పుడు నన్ను ఊహించుకోలేదు. బాగుంది కూడా లుక్ యాక్చువల్గా. నాకు చాలా కొత్తగా ఉంది, బికాస్ రియల్ లైఫ్లో నేను అంత సాహసాలు నేను చేయనండి, బికాస్ దట్స్ నాట్ మీ. సో నేను ఎప్పుడు ఒక గ్రామీణ వాతావరణంలో పెరగలేదు, నేను ఎప్పుడు అనకాపల్లికి వెళ్ళలేదు. సో అక్కడికి వెళ్ళడం, ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ప్లే చేయడం, పూల చొక్కాలు వేసుకోవడం చాలా కొత్తగా అనిపించింది నాకు. అండ్ టు బిహేవ్ లైక్ శోభన్ బాబు ఉన్న మేనరిజం కానివ్వండి, వచ్చిన డైలాగ్ డెలివరీ కానివ్వండి, నాకు చాలా కొత్తగా అనిపించింది, చాలా నేర్చుకోవచ్చు అనిపించింది. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ షూటింగ్ ఇన్ అనకాపల్లి ఉండొచ్చు. దట్ ఎంత గ్లోబలైజేషన్ అయిపోయినా మాత్రం కొన్ని చోట్లు ఉన్నాయి, కొన్ని ఊర్లు ఉన్నాయి, ఇన్నసెన్స్, అమాయకత్వం, ఆ నిజాయితీ ఇంకా ఎక్కడికి పోలేదు. సో దేర్ ఇస్ అ లాట్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్. Absolutely, we observe that, we absorb that. I think it's very important to keep our innocence intact. And అబ్జర్వ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి అంత బెస్ట్ గా మాకు కూడా అనిపించినట్టు. I hope so too. I think we work very hard. And completely Prashant. ఈ రెండు క్యారెక్టర్లు కంప్లీట్లీ ప్రశాంత్. జనరలీ ఫైట్స్ మామూలుగా హీరోకి పెడతారు, ఇక్కడ ఫైట్స్ అన్ని అమ్మాయికి ఉన్నాయి. అవునండి. We both have it, but for me having a fight
dance, music, everything. It was like a total package. And like you said, it's very new, different to see the female lead. That's how the trailer is also said. So even I was like nervous. I was like, after Janu and all, people have that perception, but now it's upon me to change that. And I think this film is like that. And when we went to Anakapalli, we met those people, and I think they're all so simple, rather like not so fast paced as our city life. It's very simple, and I've had that experience every time I shot in villages in Tamil Nadu and Kerala. To feel that culture in Andhra and Telangana has also been so gratifying for me. And as an actor, that's the best part, that you're not living your life. You get to live somebody else's life and then come back to being yourself. And for Santosh especially, although he's like natural performer, simply. he's not this character at all, but it was so like admirable to see him transform so easily. Like I usually am a little nervous, and not just in this film, generally I take some time, but to understand the role, I need some time to think and get into that zone. So it's a different process as an actor we have. But he's so effortless, Santosh. It just flows for him, and I think that energy flowed to me as well. You know, that energy that co-actors share with each other. Like he makes it look easy, so then I'm like, it will be easy to you also to perform. Exactly. So it's lovely. This whole experience, I'm very excited for it to be in the big screen and to see how the audience also responds. They receive it. ఓకే శోభన్, అంటే ఈ రెండిట్లో చెప్పారు, ఏదో ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ అయితే అదైతే చూపించలేదు. నెక్స్ట్ రొమాన్స్ ఉంది, లవ్ ఉంది, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ 1970s స్టోరీయా? లేదండి, 1970s స్టోరీ కాదు. స్టోరీ కంటెంపరీదే, ప్రపంచం కంటెంపరీదే. బట్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే 1970s 80s శ్రీదేవి గారి, శోభన్ బాబు గారి సినిమాలు ఒక చిన్న గ్రామీణ వాతావరణం, పల్లెటూరులో కథలు, పల్లెటూరులో ప్రేమ కథలు ఉండేవి చూసారా? అలాంటి తెలుగు సినిమాకి ఒక చిన్న ట్రిబ్యూట్లో ఉండబోతుంది ఈ సినిమా అన్నాను. సో దట్స్ వాట్ ఐ మీన్ బై ఇట్. Like it's an iconic pair, right? Shoban Babu sir and Sridevi garu. So for us to, it's like a tribute, like a homage to them, and lovely. Like the title itself is, when we tell it to people, they're like Sridevi Shoban Babu, the two pair. And I think our pairing in this also, hopefully everybody likes it, and then they were an iconic, like all-time evergreen thing. So it's a responsibility for us. ఫ్యాన్ బేస్ ఉన్న శోభన్ బాబు గారికి కానీ. సో అసలు ఈ టైటిల్ ఎందుకు అలా పెట్టారు అని అంటే క్యారెక్టర్స్ నేమ్స్. ఓకే, క్యారెక్టర్స్ నేమ్స్ ఒకటి. నేను అన్నట్టు ఇందాక అలాంటి ప్రపంచానికి, అలాంటి తెలుగు సినిమాకి ఒక ట్రిబ్యూట్ లా అనుకున్నప్పుడు, ఇంతకంటే మంచి టైటిల్ నాకు తెలిసి ఇట్ వోంట్ హావ్ బీన్ దేర్. అండ్ ప్రశాంత్ కేమ్ అప్ విత్ దిస్ అండ్ ఐ థాట్ ఇంతకంటే పర్ఫెక్ట్ టైటిల్ ఉండదు అనిపించింది. జస్టిఫికేషన్ కూడా చాలా టఫ్ కదా, అంటే ఈ టైటిల్ ఇలా పెట్టినప్పుడు. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక నేను అనుకున్నట్టుగానే ఏం ఉండబోతుంది దీంట్లో, ఈ సినిమాలో శ్రీదేవి శోభన్ బాబు అని పెట్టారు, సో అనేది వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? లైక్ అలాంటి వాళ్ళు చేసిన పల్లెటూరు ప్రేమ కథలు లాంటి అలాంటి సినిమాలకి ఒక ట్రిబ్యూట్గా అనుకున్నప్పుడు ఇంకా వేరే పేర్లు ఎందుకు, అలాంటి పేర్లే పెట్టాలి. టైటిల్ పెట్టడానికి ముందే తన క్యారెక్టర్ పేర్లు ఇవే రాసుకున్నాడు. సో ఐ థాట్ అన్ని కలిసి వస్తున్నాయి. సమ్వేర్ ఇది కథ లోపల నుంచి వచ్చిన టైటిలే. సో ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ పర్ఫెక్ట్. సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యు వాట్ ఆర్ ద హైలైట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అని అంటే ఏం చెప్తారు? There's a lot of innocence. I think that's the key word here, because both of our characters have that purity in them, and it's very authentic. That somewhere in, like, we all tend to complicate life, but watching Shoban Babu and Sridevi, sometimes I think the audience can feel that innocence, and it's very, there's a little bit nostalgia in terms of how we say it's a tribute. So nostalgia is an emotion that resonates with everybody. Like we all think about school, like wow, those times. And a tribute to two evergreen actors and their names, and I don't want to reveal, but in the film there are these very subtle references to those characters. So that is another aspect. And emotionally driven film. Plot wise, more than, I mean, characters are strong, but in the plot itself there are a lot of emotions that are very relatable, and we all feel it. It's a universal feeling. And definitely it's entertaining. We have dance, fight, emotional, and it's like a total package. I think that's what Sridevi Shoban Babu is.
మీకు గౌరీ ప్రాజెక్ట్లోకి ఇన్ అవుతుంది అనేది ఎప్పుడు తెలిసింది, లేకపోతే తను చేస్తుంది అనేది మీరు డిస్కషన్స్లో కానీ అప్పుడు కానీ, సో అప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి? ఎందుకంటే తను కూడా చాలా మంచి సినిమా. గౌరీ ముందు వచ్చి నేను తర్వాత వచ్చినట్టున్నా. ఓహో, ఓకే. I think I was the last person before Sid to join the film. Yeah. You joined before me. No? I came At same time. Okay. ఇద్దరం ఒకటే రోజు. లిటరల్గా ఇట్ ఇస్ అ వెరీ అంటే ఒక సో నేను ప్రశాంత్ ఈ కథ 2017లో తను నాకు చెప్పినప్పుడు అప్పుడు చేద్దాం అనుకున్న కథ. రకరకాలు మారిపోయినాయి. పేపర్ బాయ్, దాని తర్వాత నేను ఏక్పిని కథ, ఇవన్నీ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. ఇంకా మేము చేయలేమేమో అనుకున్నాం ఈ సినిమా. తను వేరే వాళ్ళతో అనుకున్నారు అండ్ సమ్హౌ చిన్న మ్యాజిక్ హ్యాపెండ్. నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ దొరికింది, నాకు ఒక విండో దొరికింది. అండ్ సుష్మిత అక్క ఆన్ బోర్డ్ వచ్చారు, ఆవిడ ఈ అవకాశం ఇచ్చారు. అండ్ సడన్లీ ఇట్ హ్యాపెండ్ లిటరలీ షూట్కి ఒక వన్ వీక్ ముందు 2017లో విన్నప్పుడు చేద్దాం అనుకున్నారు అయితే? చేద్దాం అనుకున్నాం, మళ్ళీ అవ్వలేదు. అండ్ సో అగైన్ 2021 అదర్ మూవీస్ అంతే ఆ టైం అంతా అంతేనా? కుదరలేదండి అప్పుడు, వాట్ ఎవర్ రీజన్ కుదరలేదు. తర్వాత నేను ఐ ఆల్సో గాట్ బిజీ విత్ ఫ్యూ అదర్ ప్రాజెక్ట్స్, సో ఐ కుడ్ డూ ఇట్. అండ్ సమ్హౌ సడన్గా ఆ గ్యాప్లో వీ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ విండో, లైక్ ఐ సెడ్ సుష్మితక్క గేవ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు us and just happened. లైక్ షూటింగ్ ఒక వీక్ ముందు జాయిన్ అయినట్టున్నాను. ఓకే, జస్ట్ దట్ మచ్ that's the faith I have. చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ లో వెరీ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా నేను చేయలేనేమో కొన్ని స్కెడ్యూలింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వల్ల అనుకున్నప్పుడు, బట్ ఒక వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ, ఒక విండో దొరికింది. అండ్ జస్ట్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీట్ ఫెయిత్ ఇన్ ప్రశాంత్. ఓకే, ప్రశాంత్ ఇస్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ స్టోరీ టెల్లర్. సో అండ్ ఐ జస్ట్ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్. ఓకే, సో ఎవరెవరు వచ్చారో కానీ బట్ గౌరీ మూవీస్ మీరు ఫస్ట్ మూవీ చూసింది ఏది? కర్ణనా? 96 చూసారు? 96 obviously 96 and I was like I thoroughly enjoyed her performance in that and it was absolutely refreshing. And yeah, that's what I shared with her when I met, and I was equally excited because even when I was not completely on board, Prashant kept telling he had Gouri in mind. Okay. So it was a slow burn. It was not like a sudden shock that Gouri Kishan said. I knew that it was the process and they were trying to approach her. So when it happened, it was perfect because for the longest time Prashant kept telling me she would be the perfect fit for this character. And it was perfect. And I was very happy to meet her. She's my junior. So my only college friend in Hyderabad or anywhere if I meet her. Yeah, I don't have... My college friends are not like in college. I mean, mostly based in Bangalore and different parts of the country. We studied in the same college in different years. Different bachelor, different... Like we've never... Junior. Junior. But we've never shared... He passed out even before I entered. But the thing you is... thought about it also kada? That does not have a 10-year gap. That year I passed out is next year she joined. Like you are I'm like one super senior or something. ఇంకా చాలా పెద్ద లిస్ట్ Just she's my next batch. Yeah. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్యాచ్ అంతేనా? ఓకే. And so when we met, we had so much to talk about. If you have from the same college, ante memories and all that, canteen, everywhere we chill, and teachers. We were in the same arts department. Those were the topics sets lo kuda? Yes, and like we used to talk about the professors. We both did common subjects except one change of specialization. Theatre okkate నేను చేశాను, థియేటర్ తను చేయలేదు. Other subject journalism. He did theatre. So that was the difference. All the other subjects were common. So I feel like we struck the chord immediately. ఇది ఎప్పుడు తెలిసింది అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన Day one, no? Yeah, look test. Look test. I do not remember the look test. ఓహో, మీకు లుక్ టెస్ట్ కూడా తీసుకున్నారా మళ్ళీ? యూ డన్ సచ్ ఏ గ్రేట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు, అన్ని ఇచ్చారు, Look డివోర్స్ test రోల్స్ for the క్యారెక్టర్, only for the look of the film. It was not an audition. It But was right here. yeah, it happened. Oh yeah. So the look test is, I think it's very much needed in Telugu. I don't see it happening much in Malayalam and Tamil. There on the first day is when they set the look. But for personally as an actor, for you to get used to it, it'll take like it's better to have a look test and then start shoot. So that happened, and that's the day Santosh and me realized that we are in the same college. So we got along and we've become like stayed good friends ever since. And even the experience, I feel like it's much easier if you have a friend and is a co-actor. It's more comfortable. There's no nervousness. There's no like who's in a bad mood. All of that, no tension. So it was fun.
కాదు మీకు ఈ లుక్ గురించి కానీ లేకపోతే ఆఫ్టర్ ఈ లుక్ టెస్ట్ అయిన తర్వాత మిమ్మల్ని మీరు లేకపోతే అంటే మీకు కొన్ని లుంగి అది మీకు ఎట్లా అనిపించింది చూసుకోగానే మొదట? నాకు చాలా కొత్తగా అనిపించింది. ఫర్ మీ ఇట్స్ అసలు వెరీ తెలియదు, సంబంధం లేని సంబంధమే లేదు. But he looked comfortable. It I didn't was- seem yeah. like కాస్ట్యూమ్ yeah. అలా ఉండొచ్చు. For instance, if you wear sari, all of us have that uncomfortable. But although it's new for him, he was able to pull it off, and that's beautiful. I think. ప్రశాంతే అంత, నో డౌట్. ప్రశాంత్ ఇస్ వాట్ హూ మేడ్ మీ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ అండ్ బిలీవ్ దట్ ఐ కెన్ డూ దిస్. కానీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇందాక అన్నట్టు అర్బన్ కానీ వీటన్నిటిలో మనం ఉన్న యంగ్స్టర్స్ లేకపోతే ఎలా ఉంటారు, ట్రెండ్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనకు తెలుస్తాయి. బట్ ఆ క్యారెక్టర్లో ఉండడం కొన్ని బ్యారియర్స్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని దాటకుండా ఉండడానికి. అంటే ఒక క్యారెక్టర్ రోల్లో ఉన్నప్పుడు దానికంటూ కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇది చేసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది? కొన్ని క్యారెక్టర్లు చేయాలంటే నేర్చుకుంటాం, కొన్ని క్యారెక్టర్లు చేయాలంటే నేర్చుకున్నంతా మర్చిపోతాం. సో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ దోస్ క్యారెక్టర్స్. లాట్ ఆఫ్ అన్లర్నింగ్ అండ్ రీలర్నింగ్ ఐ డెడ్ ఫర్ దిస్ క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే నేను నాది ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో పెరిగినప్పుడు మాదంతా హైదరాబాదు, నా కాలేజ్ బెంగళూరు. సో సిటీలో పెరిగాను నేను. బాడీ లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, మాట్లాడే తీరు విధానం నేను ప్రాపర్ సినిమా లాంగ్వేజ్లా మాట్లాడతాను నేను. సో అనకాపల్లి యాస పట్టుకోవడం కానీ అలాంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ పట్టుకోవడం కానీ ఫర్ మీ నాకు చాలా కొత్తగా అనిపించింది. ఇట్ వాజ్ చిన్న దట్స్ ద ఎంజాయ్మెంట్ ఇన్ అన్ యాక్టర్స్ లైఫ్ అండ్ దట్స్ వాట్ వీ లివ్ ఫర్. ఐ థింక్ టు బీ ఏబుల్ టు లైక్ ప్లే డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్. సో ఇట్ వాస్ రియలీ ఎక్సైటింగ్. ఎందుకంటే చూసే వాళ్ళకి కూడా అది బిలీవబుల్ గా ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్. Definitely and we can't fake it and I've given my best and I think Prashant was wonderful to work with like that. సో మీకు ఎట్లా ఉంది తెలుగు డైలాగ్స్ నేర్చుకోవడం కానీ అదంతా? After Janu, all the Telugu scripts that came my way, I was not sure, I don't know how to gauge it. But when Prashant narrated this story to me, I felt like I saw the movie. Because he would say the dialogues like Shoban would or Sridevi would, and even though he narrated in Telugu, I followed because of the emotion. So for me to I just liked this plot so much, and the character, I knew I could do it. With the right kind of support, I was confident that I'll be able to do it. That's how I sort of entered, and storytelling for a director is also very important. There are some really good writers, but they're not able to narrate. But Prashant was amazing at the narration, and he made it easy for me to understand, and that's how I came on board. So it's a lovely film. I think it's a fun. సో మీకు ఈ సినిమాలో నాకు ఇది బెస్ట్ సీన్ అనిపించింది, లేకపోతే నాకు ఇది బాగా హార్ట్కి నచ్చిన సీన్ ఇది ఈ పాట తర్వాత వచ్చే ఒక సీను ఐ థింక్ మా అందరి ఫేవరెట్ సీన్ అది. ఓకే, అది ఏంటో మేము చెప్పచ్చు, ఇట్స్ అన్ ఎమోషనల్ సీన్, ఐ కెన్ సే దట్ మచ్. అండ్ ఆ సీన్ మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. సో ప్రశాంత్ గురించి చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేస్తున్నారు, తన వర్కింగ్ ఎట్లుంది? తన ఇందాక అన్నట్లు కొంతమంది నరేట్ చేసినప్పుడు చాలా గొప్పగా ఉంటుంది, ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాక వచ్చిన తర్వాత కొంచెం డల్ అవ్వడం లేకపోతే తగ్గడం ఉంటుంది. సో మరి ప్రశాంత్ ఎట్లా అనిపించింది? No, ప్రశాంత్ I think he made an equally good storyteller, both a narrator and a good storyteller and a director. And I think he did his best, and I think I'm very, very proud of him as a friend also. సుష్మిత్ గారు కూడా నాకు ఎందుకో ఈ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఈ సినిమా కానీ నాకు బాగా నచ్చింది, మనసుకు నచ్చింది అన్నట్టు తన ఆ పదాన్ని వాడారు. సో అంతలా అనిపించడానికి ఇన్నసెన్స్ అండి, ఆ క్యారెక్టర్లో ఉండే ఇన్నసెన్స్. చాలా కాలం తర్వాత ఒక పల్లెటూరు ప్రేమ కథ చెప్తున్నాం అనిపించింది. అండ్ జెన్యున్ క్యారెక్టర్స్. అండ్ సుష్మిత గారు కూడా ఏ రోజు ఒక ప్రొడ్యూసర్ లాగా సెట్ మీదకి రాలేదు. షీ వాజ్ దేర్, షీ వాజ్ వర్కింగ్, షీ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. షీ వాజ్ టేకింగ్ కేర్ అండ్ షీ వాజ్ సిట్టింగ్ నెక్స్ట్ టు ప్రశాంత్. అంటే తను కూడా, ఆవిడ కూడా మాతో ఈ ప్రాసెస్ని ఎంజాయ్ చేశారు. అండ్ వి ఫెల్ట్ వెరీ నైస్. అలాంటి ఒక సపోర్ట్ అండ్ అలాంటి ఒక బిలీఫ్ ఉన్నప్పుడు మనం అది, ఆ నమ్మకం మన మీద పెట్టుకున్నప్పుడు అది నిలబెట్టుకోవాలి. సో నేను ప్రశాంత్ కానీ గౌరీ కానీ వి రియలీ వర్క్డ్ హార్డ్ అండ్ టు కీప్ దేర్ కన్విక్షన్ and belief in us intact. And I think not everybody has the luck for a producer to be the help in costumes also, no? Like for the she's costume designer also for the film as well. So for the main sequences, there used to be last minute when we were shooting in Vizag. It's not as in Hyderabad. Like I remember the interval scene and everything. There was a last minute mix up with my costume. And Akka would not see, oh, I'm the producer, but she herself went to the store in Vizag, called me and asked if I'm comfortable in that. So she's so approachable as a person. And since she was brought up in Chennai, we speak in Tamil. Okay. So she helps me with my lines. Every day I used to
bother her, Akka, please. I need these help for this big scene tomorrow. But she would just call me to the room and we would sit for half an hour, 45 minutes, almost every day. So genuinely, I think that luck not everybody gets, and I felt home around her. And the DOP sir, Siddharth sir, is also from Chennai. So these two people were the actual, like, when I talk Tamil, I feel ఐ థింక్ నీకు కూడా తమిళ వచ్చు అనుకుంటా కదా. నాకు అర్థమవుతుంది కానీ నేను మాట్లాడితే ఎదుటోళ్ళకి he understands. ఓకే, హ్యావ్ యూ సీన్ హిస్ వర్క్ బిఫోర్? అంటే తన మూవీస్ చూసారా? Yeah, I watched Paperboy. I watched before we started. I I watched mean, after signing this film or before you seen after I signed this film. Then I watched Ek Mini Katha, and I've like watched his work after that, and I feel like he would do very good in Malayalam also. Yeah, I tell him that because he's very natural, very realistic. It doesn't feel like over the top acting. Some like you don't even feel like he's acting, and that's what Malayalam I told industry. him that so many times. అస్సలు మీరు చాలా న్యాచురల్ గా ఉంటుంది, ఎప్పుడు చేస్తున్నట్టు అనిపించదు అని. And Malayalam and like very grounded, and that's why it was not so different. Like I know my co-actors in the other industries. I didn't know how it would be here, but he's so similar to how Tamil and Malayalam actors act. So it's super for me, and I told him that also. ఓకే, సో చేసేయండి అని. ఇంకా నెక్స్ట్ అక్కడ కూడా ఆలోచించి అమ్మాయి చెప్పినట్టు మలయాళంలో I'll teach you Malayalam. నేను ఇన్నిసార్లు మీరు యాక్టింగ్ చేసినట్లేదు అంటే నిజంగా చేయట్లేదేమో అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు. మీకు అంత బాగా వచ్చు. ఏం చెయ్యాలేమో ఇంకా అనిపిస్తుంది. లేదండి, మేము పొగుడుతున్నాం నిజంగానే. అంటే జనరల్గా కొత్తగా వచ్చినప్పుడు కొంచెం తెలుస్తుంది సరిగా చేయలేదు కొంచెం, లేదా ఏడవడం సరిగా లేదనో, లేదా ఏదో టైమింగ్ లేదనో ఏవో ఒకటి ఉంటాయి. బట్ మీది అలా కాదు, ఎప్పుడు చూసినా మాకు అది అబ్బాయి ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నాడు, చాలా సినిమాలు చేసేస్తాడు అన్నట్టుగానే ఉంటుంది. పొగుడుతున్నామండి. ఓకేనండి, నేను కన్విన్స్డ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఇట్స్ కాంప్లిమెంట్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మంచి హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. Thank you so much. అండ్ మంచి సినిమాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.